స్టూడెంట్, మీరు రైల్వే ఉద్యోగం కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? గ్రూప్ డి, ఎన్టీపీసీ, ఏఎల్పి టెక్నీషియన్లలో ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు రీజనింగ్, అర్థమెటిక్, జనరల్ స్టడీస్లో డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీకు క్రింది ఇచ్చినటువంటి టెలిగ్రామ్ గ్రూపులో కానీ వాట్సాప్ గ్రూపులో కానీ జాయిన్ అవ్వండి. Okay, now let's see another topic which is related to banking and economy at large, the whole Indian economy. So the topic is global financial crisis, or it is also called as, it has many names: economic crisis, global financial crisis 2008, or it is called as economic crisis 2007, or sometimes it is referred to as economic recession, or sometimes it is also called as economic meltdown. All these are parallelly used throughout the world. So all these represents the same phenomena, which is called as global financial crisis or economic crisis 2008. So it started, generally it is identified, or it got precipitated from 15th September 2008. That means 15th September 2008 స్టార్ట్ అయిందని కాదు, ఆ రోజు నుంచి ఇట్ గాట్ రికగ్నైజ్డ్, ఇట్ గాట్ ఇంటెన్సిఫైడ్. దాని ఇంటెన్సిటీ అనేది 15 సెప్టెంబర్ 2009 నుంచి తెలవడం స్టార్ట్ అయింది. అంతకు ముందు నుంచి క్రైసిస్ నడుస్తుంది. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ దిస్ 15 సెప్టెంబర్ 2008 వాజ్, there was a big investment bank known as Lehman Brothers. ఇది యుఎస్ఏలో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ 150-year-old బ్యాంక్, వెరీ బిగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్, లైక్ గోల్డ్మన్ సాక్స్, మార్గన్ అండ్ స్టాన్లీ, జేపీ మార్గన్, ఇలాంటి బ్యాంక్స్ కింద వస్తుంది అది. వెరీ బిగ్ బ్యాంక్స్ which was started in 1800s. So on 15 September 2008 it completely went bankrupt. Got it? That means it is completely swiped off, closed the shutter. ఆ రోజు ఆ బ్యాంక్ కొలాప్స్ అయిపోయింది. అక్కడ నుంచి there is no Lehman Brothers. Various other banks also got hit. Somehow they managed. Even US government also tried to help Lehman Brothers, but US government could not. ఎందుకంటే అంత పెద్ద బ్యాంక్స్ పడిపోతున్నాయంటే that will affect on economy only. So the collapse of Lehman Brothers, which is a sprawling or a big global investment bank, almost brought down the world's financial system. అది పడిపోగానే అందరు మొత్తం ఎకానమీ, వరల్డ్ ఎకానమీ అంతా కదలడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. ద ఫౌండేషన్స్ స్టార్టెడ్ షేకెన్ అండ్ మోస్ట్ యుఎస్ ఎకానమీ కొలాప్స్ అయిపోయింది, డిసైడ్ అయిపోయింది. గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ కొలాప్స్. So before seeing into what are the reasons, etc., let's see definition. Definitions are important. What is a crisis, or what is a financial crisis? See, a financial crisis is a crisis which critically affects the functioning of the financial system, which includes banks, mutual funds, investment banks, etc. Got it? In financial crisis, financial assets lose its nominal value. Again, I am repeating the definition. So a financial crisis is a crisis which critically affects the functioning of the whole financial system at large. So ఒక కంట్రీ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ కావచ్చు, లేకపోతే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ కావచ్చు, entire financial system, it will see its burn. That means this financial system includes banks, any other financial institutions, mutual funds, real estate, employment, increase of poverty, etc. Whatever we have in economic variables, all these will be affected. Dini financial crisis antam. What will happen generally in this is, our financial assets lost its value
ఎప్పుడైతే మనం ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ వాల్యూ లాస్ అవుతామో అప్పుడు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉన్నట్టు లెక్క. See, there are some revolutions happen. At that time financial crisis got done, but it is not because of financial crisis. See, for example, in 2014 during bifurcation, many lands in Hyderabad has been shot down. They lost its value financially, but it is not because of financial crisis. It is because of another political crisis. But here financial system, upon banks or investment bank, mutual funds, they did not get affected. Shares also did not get affected, but only real estate. But here in financial crisis, the functioning of the entire financial system will be down. It hits every corner of the economy. It hits government spending. It hits monetary policy of RBI. It also hits what we say the fiscal policy of government. Budget will be different. Everything will be different. So financial crisis hits the entire financial system, which includes banks, mutual funds, investment banks, real estate. What are the increase in unemployment, increase in poverty, because money supply will stop at once. Money అనేది బయటికి రావడం ఆగిపోతుంది. ఒకవేళ వెళ్ళినా కూడా it will go into only few people's hands. So excessive risk taking by banks combined with downturn in the subprime lending market in USA culminated with, that means combined with bankruptcy of Lehman Brothers on September 15, 2018, an international banking crisis happened. And this is the biggest crisis after, one of the biggest crises after US Great Depression. After US Great Depression 1929. See, there are many stories or many issues regarding with this Great Depression 1929. It is one of the worst economic crisis hit USA at that time. It is exclusive because of the capitalistic mode of economy. See, ఈ టైంలో ఏం చేశారంటే USA chose 100% capitalist mode. So at that time it was 100% capitalist economy. Entire means of production was left open or given to the market forces. So let demand and supply drive the market. Government did not interfere in the means of production. So government did not act even as a regulatory body also. So without any regulation, all these things, without any regulation, businesses started exploiting the market. So in course of time, if you see by 1929, entire market collapsed, financial system got collapsed. You can see many photos in, once Google Great Depression 1929 of USA, you can see photos at that time, how it hit USA. So after this Great Depression, this 2008 economic crisis is the worst ever happened in this point of time. So excessive risk taking by banks, అంటే బ్యాంక్స్ ఇష్టం ఉన్నట్టు లోన్స్ ఇచ్చేయడం, combined with the subprime lending market. I will tell you what is the subprime lending. Combined with the subprime lending, which is combined again with the bankruptcy of Lehman Brothers, it led to worst economical crisis, international financial crisis and banking crisis also. Even today 2008 ఎకనామిక్ క్రైసిస్ నుంచి కంప్లీట్గా తేరుకొని కంట్రీస్ ఇంకా ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ గ్రీస్. బ్రెగ్జిట్, విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బ్రిటన్స్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ EU, ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది అవుట్కమ్ ఆఫ్ 2008 ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఓన్లీ. అంటే బ్రెగ్జిట్ రూట్స్ ఆర్ సీడ్స్ ఎక్కడున్నాయి? ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లోనే ఉన్నాయి. లైక్ దట్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ చేంజ్డ్ మెనీ టేబుల్స్, చేంజ్డ్ మెనీ స్ట్రాటజీస్. It influenced geopolitics also. అంటే జియోపాలిటిక్స్లో ఎప్పుడైతే షేర్ మార్కెట్స్ కానీ మీకు కొలాప్స్ అయ్యాయో, జియోపాలిటిక్స్లో పవర్ఫుల్ అని ఎవరైతే నమ్మారో, అంటే యుఎస్ఏ ఇలాంటి కంట్రీస్, అక్కడ నుంచి దేర్ వాల్యూ హ్యాస్ బీన్ నాట్ సో స్ట్రాంగ్. సో ఎట్ మెనీ ఫ్రంట్స్ దిస్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ హ్యాడ్ అన్ ఇంపాక్ట్. Strategies,
strategizing the budget, economic policies of various countries, reforms in entire banking system. Like this, many things happened. So government at that time in 2008, governments are forced to provide bailouts and stimulus. Bailouts and stimulus packages. Bailouts and stimulus package means financial help. So if any bank is going down, just like recapitalization, ఒక రకంగా recapitalization లా అనుకోండి. So governments are forced to provide bailouts and stimulus. అంటే డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ని బతికించడానికి యూజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. యూఎస్ఏలో లేమన్ బ్రదర్స్ని డబ్బులు పెట్టినా కాపాడలేని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా వేరే బ్యాంక్స్ కూడా అలాంటి పరిస్థితి వస్తాయని చెప్పి మొత్తానికి బెయిల్అవుట్ అండ్ స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చి దే ప్రొటెక్టెడ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్స్. సో అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ వీ కెన్ సీ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బేసెల్ నార్మ్స్ 2010లో ఈ క్రైసిస్ వల్ల వన్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్ ఈజ్ బేసెల్ నార్మ్స్. So actually how this crisis started, it all began as a small crisis or as a crisis with respect to this subprime mortgage crisis. I'll tell you what is subprime mortgage crisis. So it started as a crisis in subprime mortgage market. Later it developed into a global financial crisis. So let's see what are the reasons for this crisis or causes which led to financial crisis. So what are the various factors, reasons that led to this global financial crisis? Here let's see causes or reasons. See, one of the first and foremost reason was, I already told you, subprime lending. What is this subprime? See, subprime refers to a loan given to a borrower who does not qualify for regular credit. సో ఇక్కడ సబ్ప్రైమ్ ఏంటంటే, సబ్ప్రైమ్ లోన్స్ అంటే ఏంటంటే, సబ్ప్రైమ్ లోన్ ఇస్ అ లోన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ టు అన్ అన్వర్ది బారోవర్. అంటే వెదర్ హీ హాస్ జాబ్, ఆయన క్రెడెన్షియల్స్ చెక్ చేయకుండా లోన్ ఇవ్వడానికి సబ్ప్రైమ్ లెండింగ్ అంటాం. సో ఇట్ రెఫర్స్ టు ద లోన్ గివెన్ టు బారోవర్ హూ డస్ నాట్ క్వాలిఫై ద కేవైసీ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్ because of poor credit record, low income and lack of job security. So banks will give loans with expectation that value of the collateral property will go up. See, ikkada em jarigindante, for example, a person has no job, no money, no bank balance, nothing, but he has a piece of land rupees worth 1 crore. Kani ఎవ్రీ మంత్ ఈఎంఐ కట్టే కెపాసిటీ లేదు. ఎందుకు? జాబ్ లేదు, దెర్ ఇస్ నో బిజినెస్. సింప్లీ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ హౌస్ ఆర్ ఎ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ విచ్ వర్త్ 1 crore. నౌ దిస్ పర్సన్ వెంట్ టు ఎ బ్యాంక్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ లెట్స్ సే 80 lakhs loan. Now if bank gives the loan to this person, that kind of loan is known as subprime loan. Other than this piece of land, he does not have anything to regularly pay the EMI. ఇలాంటి లోన్ ని సబ్ప్రైమ్ లెండింగ్ అంటాం. సో ద లోన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ టు దట్ పర్సన్ whose credit worthiness is not enough, who doesn't have any credit worthiness in the market, దాన్ని సబ్ప్రైమ్ లెండింగ్ అంటాం. neither he has an income or which is very low income, no job security, no business, poor credit record. Other than this collateral security, he doesn't have anything at all. So ఇప్పుడు ఏం జరిగింది సబ్ప్రైమ్ లెండింగ్ లో ఇలా ఇచ్చింది. why this is dangerous? Because see, only expectation of the bank here is that value of the collateral property will go up. అంటే 1 crore ఉన్న ప్రాపర్టీ, let's say after 1 year it will go around 1.5 crore.
అగైన్ ఆఫ్టర్ 5 years సమ్వేర్ 2 crores 3 crores అలా పైకి వెళ్తుందని చెప్పి దాని వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పి దీన్ని చూసుకొని లోన్స్ ఇస్తారు. దాన్నే సబ్ ప్రైమ్ లోన్స్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఇన్ what we say in USA, banks give left and right real estate loans. Home loans ఎంత భయంకరంగా ఇచ్చిందంటే whoever asked for it, loan was given without seeing their credit worthiness, CIBIL score అని ఆ score అని they have FICA score అంటారు దాన్ని. It's a federal score. In USA it is called as FICA score. సో ఈ స్కోర్ చూడకుండా జస్ట్ హోమ్ ప్రాపర్టీ రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ హై ఉందని చెప్పి చాలా హోమ్ లోన్స్ ఇచ్చేశారు. అండ్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మార్ట్గేజ్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి ఆల్వేస్ హయ్యర్ దాన్ ద ఇంట్రెస్ట్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద కన్వెన్షనల్ బిజినెస్ లోన్. సో దట్స్ వై దిస్ లోన్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ ప్రైమ్ మార్ట్గేజ్ లోన్. And due to competition between various banks and also market share, say విపరీతమైన కాంపిటీషన్ ఉంది. దట్ పర్టికులర్ బ్యాంక్ 1000 లోన్స్ ఇచ్చింది, ఇట్ హ్యాస్ అ బిగ్ కస్టమర్ బేస్. నౌ అనదర్ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ ఇచ్చింది అనుకోండి, యాక్సిస్ బ్యాంక్, వాడు 1000 తీసుకుని 1500 అనుకుంటారు. అలా ఒక అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్ క్రియేట్ అయింది. ఎందుకు? రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ వాజ్ వెరీ గుడ్. సో దిస్ రిస్కియెస్ట్ లోన్స్, most of these riskiest loans have originated in 2004 and 2007. So government structured enterprise or government sponsored enterprises eventually relaxed their standard to try to catch up with private banks. ఇందులో గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యుఎస్లో ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్తో కాంపిటీషన్లోకి వచ్చి వాళ్ళు ఇంకా రిలాక్సేషన్ తీసుకొచ్చారు. అంటే ఎవరు బ్యాంక్కి వెళ్ళి అప్లై చేస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చేయడం అంతే, వాడు వర్దియా అన్వర్దియా లేదు. సో ఎందుకంటే వాళ్ళ ధైర్యం ఒకటే, దిస్ పర్టిక్యులర్ అసెట్ వాల్యూ ఈజ్ హ్యూజ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ వాజ్ బూమ్. సో దీన్ని సబ్ ప్రైమ్ లెండింగ్ అంటారు. అందుకే ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ విత్ సబ్ ప్రైమ్ క్రైసిస్, ఫైనల్లీ టుక్ టర్న్ యాజ్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సబ్ ప్రైమ్ క్రైసిస్గా స్టార్ట్ అయ్యి గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్గా ఎండ్ అయింది. అండ్ అనదర్ రీజన్ వాజ్ గ్రోత్ ఆఫ్ హౌసింగ్ బబుల్. ఎప్పుడైతే ఇలా ఈ లోన్స్ అన్ని కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హోమ్ లోన్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సబ్ ప్రైమ్ మార్ట్గేజ్ లోన్స్, అంటే హోమ్ లోన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. నౌ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఇలా లోన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారో రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ వాజ్ వెరీ హై ఎట్ దట్ టైమ్. సో బిట్వీన్ 1998 and 2006, if you see the stats or the real estate stats in USA, a typical American house value increased by 128%. It's a very huge. అంటే రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ ఎంత పెరిగిందంటే జస్ట్ 7 or 8 yearsలో 124% ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ. అండ్ యావరేజ్ అమెరికన్ హౌస్ నేను చెప్పేది అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ పాష్ లొకాలిటీ, జనరల్ లొకాలిటీలో ఎక్కువ డిమాండ్ లేని ఏరియాస్లో కూడా 124% ఇంక్రీజ్ ఇన్ యుఎస్ రియల్ ఎస్టేట్ హౌసెస్.